where bakers started baking and mothers started going to work in the factories. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundiales fue cuando empezaron los panaderos a hacer pan en las fábricas. So bakers found out that the bran had hardly any nutrition in it. Y los panaderos vieron que la fibra casi no tenía ninguna nutrición ahí. So we didn't need it. Así que no lo necesitaban. And they found that if they got rid of the bran, the bread was a lot softer. Y que si se deshacían de la fibra, el pan salía más suave. So they got rid of the bran, and guess what happened when they got rid of the bran? Así que le quitaron la fibra, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? What happened? The germ went too. También se fue el germen, junto con la fibra. This wheat berry, the way God makes it, Este granito de trigo, como lo hizo Dios, has about 28 vitamins and minerals. tiene como 25 a 28 vitaminas y minerales. Los de atrás se pueden poner más adelante. The people in the back can come closer to the front. Just move the chair, please. Can you use a different color? Yeah, that red's really good. good. So 25 to 28 vitamins and minerals. 25 a 28 vitaminas y minerales. There was about 5 of them in the endosperm, 3 to 5. De 3 a 5 dentro del endosperma, lo de adentro del almidón. The other 25 or so was in the germ. Los otros 25 estaban en el germen. Hardly any in the bran, maybe 1 or 2. Casi no hay ninguno, 1 o 2 en la fibra. It changes from year to year, depends on how much rain and snowfall the farmer has. Depende del clima, cuántas vitaminas va a traer el granito. So these bakers found out if they got rid of the bran, the bread was a lot softer, and they got rid of the germ too. So what did they do to this germ nutritionally? What did they do to the wheat berries? ¿Qué pasó con la nutrición entonces? Porque se deshicieron del germen y la fibra. They throw away all the vitamins and nutrients. They were left with 3 to 5. Le quitaron casi todos los nutrientes, nomás 3 o 5 quedaron. But then the bakers found out something else really incredible. Entonces los panaderos encontraron algo bien increíble. That if you bleach this flour, it made it even whiter. Si lo blanquean, se hace como más blanco todavía. And so people associate the whiter something is, the more pristine, the more pure it is. Entonces la gente piensa, ay, lo más blanco que esté, más bonito, más elegante. You couldn't really tell the difference when an unbleached one was on the shelf until you saw it side by side with the bleached one. Y no puedes ver la diferencia exactamente hasta que no comparas uno con otro, los pones uno al lado de otro, el que no está blanqueado y el normal, el blanqueado. It's like looking at this wall. This wall looks white until I stand there with my jacket. Y, es como ver esta pared que parece blanca hasta que él se pone ahí y ven que el blanco es su jacket. So mom, on the way home from the factory after making weapons for her husband who was working overseas, fighting all the bad guys, would buy a loaf of bread. She wanted the best for her little boy. Entonces la mamá que estaba trabajando en esa época haciendo armas para el hombre que estaba peleando en la guerra y pasaba por la fábrica a comprar un pan que fuera lo mejor para su pequeño hijo. What do you think happened with these 3 to 5 vitamins that were left when they bleached it? ¿Qué pasó con esos 3 o 4 vitaminas después de que blanquearon el pan? No nutritional value. Se fueron. None. Ningún valor nutricional. As the dictionary defines food, white bleached flour does not meet the definition. El diccionario dice que la harina blanqueada no concuerda con la definición. You could have all the white bleached bread flour that you could eat and you could still starve to death. Pueden comer todo el pan blanqueado y todavía morirse de desnutrición. So the government stepped in and did what only the government can do.
Entonces el gobierno hizo lo que solo el gobierno puede hacer. We're an emerging superpower at this time. Éramos una potencia emergente supermundial en este tiempo, Estados Unidos. We cannot have our people starving to death with all the bread that they can eat. No podemos dejar que la gente se muera de hambre con todo este pan que pueden comer. So they stepped in and said all bread in the United States must be fortified with 8 vitamins and minerals. Entonces dijeron, todo el pan en Estados Unidos debe ser fortificado con 8 vitaminas y minerales. Only the government can take out 25 or 28 that God put back in 8 and call that enriched. Solo el gobierno puede quitar las 25, 28, poner 8 y llamarle enriquecido. And now they've bumped it up to 9. In 2003 they added folic acid. En el 2009 le pusieron uno extra, el ácido fólico. That is flour. Esa es la harina. So, one of the reasons why bakers have not liked whole wheat flour is because of the brand. Una de las razones por las que los panaderos no les gusta la harina completa es por la fibra. And I can remember when I was a little boy growing up, we used to peel everything. Y yo recuerdo cuando estaba creciendo, cuando era un niño, teníamos que pelar todo. We used to peel our apples, we used to peel the potatoes before we mashed them. I even knew one little girl who peeled her grapes. Teníamos que pelar las manzanas, las papas, y hasta conocí una niña que le quitaba la cáscara a las uvas. You know what a grape tastes like when you peel it? ¿No? ¿Saben a qué sabe la uva cuando le quitan la cáscara? I don't know what it tastes like, but it feels like an eyeball in your mouth. Yo no sé cómo saben, pero parece que tienen un ojo adentro de la boca. But, you know, science had found out there was no nutrition in fiber, so we didn't need fiber. So do we need fiber? Pero los científicos pensaron que no necesitábamos la fibra, entonces por eso la estaban quitando. Pero necesitamos fibra. Yes, we do need fiber. Sí necesitamos la fibra. So, what I have done is I soak my flour before I make bread. Entonces lo que hago es que yo pongo a remojar mi harina antes de hacer pan. So so what I do is I take all the flour in my recipes and I put in all the liquids and let it soak for 2 hours. Entonces lo que hago es que pongo agarro toda la harina de mis recetas y la pongo en los líquidos por 2 horas. And what this does is the bran is very abrasive. Lo que hace es que la fibra es muy abrasiva. So, if you can imagine, you know, when you buy a sponge from the store, how hard and dry it is. Cuando compran una esponja de la tienda, se fijan que está dura y It's a sponge is hard and dry. y seca. So, it's abrasive that way. Es abrasiva de esa manera. So you add water and it becomes soft and it's pliable now. Y luego le ponen agua y se hace suave y lo pueden despegar fácilmente. The same thing happens to bran. When you take bran and you soak it, it hydrates up with the water so that it becomes a lot less abrasive. It becomes round and puffy. Entonces lo mismo pasa con la fibra. Lo ponen a remojar en agua y entonces se esponja y es más fácil de quitarla, de pelarla. So when the bran becomes softer and less abrasive, then you will have more yield or more volume in your loaf of bread. Entonces cuando está así, tiene más volumen para hacer pan. Thank you. So, so what I do is I soak it. I'll take the flour and I'll put in the water and the applesauce and I'll let it soak for at least 2 hours. But you can also let it go overnight. Yo lo pongo como por 2 horas en agua o en puré de manzana, pero pueden dejarlo toda la noche. So this will give you more volume, and more volume equals a softer loaf of bread, and at least in this country, softer bread is equal to very nice bread. Over in Europe, they want harder, coarser loaves, but in this country, we want softer bread. Entonces, lo más que se remoja, lo más suave que va a quedar el pan. Y en este país les gusta suave, pero en Europa lo comen duro.
So let me give you a quiz, just real quick. What do you think wheat bread is? Entonces le voy a hacer un examen chiquito. A ver, ¿qué piensan que es el pan de trigo? How much wheat flour does wheat bread have to have in it to be called wheat bread? ¿Cuánta harina de trigo tiene que tener para ser llamado pan de trigo? 10, 100, 20%. 20%. The government says that it has to have some wheat flour in it. El gobierno dice que puede tener un poco de harina de trigo. It could be a teaspoon. Puede ser una cuchara de té. La cantidad de una The cuchara. government says it has to have some wheat flour in it, some whole wheat. Es lo que dice el gobierno. So it could be 1% and it could be called whole Puede wheat. ser 1% para ser llamado pan de trigo, según el gobierno. Okay. Unreal. How about whole wheat bread? How much whole wheat flour has to be in whole wheat bread to ¿Y be called whole wheat cuánta bread? harina de trigo tiene que haber para ser llamado totalmente harina de trigo? 15, 20, 100, 50%. 50% según el gobierno. It has to say 100% whole wheat for it to have 100% whole wheat flour in it. Tiene que tener 100% de harina de trigo para poder ser llamado totalmente de trigo. So if it says 100% whole wheat, That it should It be. has to be 100% whole wheat flour. Entonces si dice 100% harina de trigo, entonces tiene 100%, pero si no dice, nomás dice the whole wheat, oh, no es 100%. Tiene que decir ahí para ser 100%. Now, Tara, you can go ahead and start. Just explain to us when you start. I'm just going to continue talking about ingredient functionality. But you Okay. probably go ahead and want to ready? start your dough. Yeah, that's what I was thinking. Talk a little bit about your Nutri-Mill stuff. Yeah, that's what I'm going to do. Okay. Okay.